Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Exploit Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ga yadda ake hada wani dan karamin application wanda zai baka daman bude browser, sannan a cikin browser nan zai bude ma tab, okay? Ya bude ma maybe wani website da kake so ya bude ma, ko kuma wani URL da kake so ya bude ma, okay? So zamu ga yadda ake implementing wannan application din ne ta hanyar amfani da modules kwaya biyu, bi ma'ana tikinta da kuma module wanda ake kira da web browser, okay? So web browser automatically yana zuwa da Python ne, amma should in case baka gan shi ba ko kuma bai zo da Python ɗinka ba, abin da zaka shine zaka bude command prompt, sannan ka rubuta wato ainihin pip install, okay? Zaka rubuta web browser haka a haɗe, okay? Web browser sai ka danna enter. Now so wannan automatically command ɗin zai je shi ya ma downloading wato ainihin web browser module ɗin a cikin Python, okay? So wannan kenan. So baya ga haka, abu na biyu da zaka yi shine ka tabbatar da cewa kana da internet access a cikin kwamfutan ka, sannan kafin ka kai ga running wannan code din, okay? So bari mu fara rubuta code din, okay? So kamar yadda kuka sani by default muna cewa domin amfani da tikinta zamu ce from tikinta, okay? So from tikinta import asterisk, import all kenan, okay? So zai mana importing duk wani function da duk wani abu da yake cikin tikinta module, ya ɗauko mana shi domin mu fara amfani da shi. Sannan baya ga haka zamu yi amfani da web browser module, so zamu ce import web browser, okay? Import web browser, okay? So baya ga haka zamu yi creating wato ainihin basic building block namu na tikinta, inda zamu ce app is equals to capital letter T sannan small letter K sannan ga parenthesis namu, okay? Wannan shine zai ainihin kira mana ainihin tikinta class namu. Sannan zamu ce app.geometry, inda zamu yi specifying size ɗin application ɗin mu, zamu ce 300 by 200, okay? So wannan shine girman app ɗin mu, okay? So bayan wannan zamu ce app.title, zamu ba ta application ɗin mu title ɗin, zamu kira shi da misali my web browser, okay? So zamu ce my web browser misali, okay? So bayan wannan maybe zaka iya adding color ko kuma wani abu wanda ya shafi maybe icon ko kuma wani abu makamancin haka. So ba za mu yi wannan ba a nan part ɗin. Sannan zamu je can ƙasa mu ce app.main loop, inda zai kira mana wato ainihin komai da komai da muka shigar a cikin tsakanin wato tun daga sama a ƙasa kenan, okay? So bayan haka zamu yi creating button ne kwaya ɗaya, inda zamu kira shi da b, zamu ce is equals to button haka, okay? So bayan mun danna button, okay? So zamu kira wato ainihin app ɗin mu, app class namu da muka yi assign ɗin tikinta class namu. Sannan zamu ce text, okay? Text ya kasance zamu ce bude internet ko kuma bude let's say browser, okay? Bude browser, sunan button ɗin kenan. Sannan bayan wannan zamu bashi command, ya kasance command is equals to let's say browser, okay? So zaka iya kiran shi da kuma me kake so ka kira shi. So amma kun lura a nan wajen muna dan samun error sakamakon ba mu creating din function din da idan ka danna button din zai baka daman kiran wannan browser module din ba, okay? So bari mu packing din shi tukunna, b.pack, okay? Inda zai sa mana wato ainihin button din a cikin screen din mu, zamu bashi pad y ya kasance 20, okay? Space din da yake tsakanin button din da kuma saman application din da muke hada ya kasance 20, okay? So bari mu running code din ku ga inda dai zai iya throwing error, okay? Kamar yadda ya ce browser is not defined, so hakan ya faru ne sakamakon ba mu creating function din browser din nan ba, okay? So bari mu creating din function a sama, zamu ce def, okay? Browser, okay? Ana musa colon. So yanzu ga cewa baya mana prompting error, bari mu passing din shi a madadin mu sa wani function, okay? Run code. Now so kamar yadda ke gani ga app ɗinmu ya riga da ya bayyana, amma ko da mun danna button ɗin ba wani abu da yake, okay? So domin ba shi umarni, so zamu yi a cikin function ɗin nan zamu yi wato ainihin creating list ɗin sites, okay? Website ɗin da muke so mu yi visiting misali, so zamu ce site is equals to, zamu sa list, okay? So domin amfani da list mun yi video sukutun guda game da Python list, za ku iya duba a cikin channel ɗin mu. So zamu sa quotation misali website ɗin farko da muke so ya je shine www.google.com, okay? google.com. Sannan mu sa comma, sannan muna so ya je mana www.facebook.com, okay? Facebook ga facebook.com, okay? So bayan wannan muna so ya je mana let's say instagram.com, okay? So bayan wannan again muna so ya je mana wani website, zamu ce www. Maybe for example zamu iya cewa let's say github,
github.com. Okay, so wayannan su ne list din website kwaya hudu da muke so mu je. Maybe zaka iya adin wani website da kake so ka je. Okay, muna so ya je mana Google, muna so ya je mana facebook.com, muna so ya je mana instagram.com. Maybe bari mu hada da YouTube, mu ce let's say youtube.com. okay, so wayannan su ne list kwaya biyar da muke so ya je mana. okay, so bayan haka abin da zamu yi shine zamu yi creating wato ainihin for loop inda zai mana iterating, bi ma'ana na farko zai je mana google.com, sannan ya bude mana new tab, ya je mana facebook.com, ya bude mana new tab, ya je mana instagram.com. okay, so zamu ce for variable I in site. okay, sannan mu sa column me muke so mu yi, so muna so mu amfani da web browser din mu ce web browser.open. okay, ya bude mana I. okay, so me I at the index na farko shine at index of 0 is google.com, zai bude google.com. index na biyu shine facebook.com. okay, so wannan shine wato ainihin app din. okay, so bari mu running app din nan magani. so kafin ka kai ga running, na ce muku yana da kyau ka tabbatar da cewa kana da internet connection. so abin da zan yi shine zan bude wifi dina, automatically zai detectin waya na sannan ya connecting. okay, so bayan yayi connecting kamar yadda kuke gani yanzu ina da internet access, so zan yi running code din, in ce run code. Na'am, so kamar da ke gani ga app ɗinmu ya bayyana. yanzu in na danna buɗe browser, automatically zai buɗe mun Chrome browser, sannan ya buɗe mun wayancan websites ɗin da kuke gani. Na'am, so na farko mun ci shine google.com, na biyu facebook.com, na uku github.com, sannan na hudu instagram.com, sannan na biyar shine wato ainihin youtube.com. so automatically kamar da kuke gani gashi ya riga da ya buɗe mun Facebook. so wannan shine Facebook. okay, so automatically maybe ku zai tambaye ku shigar da password, ku shigar da maybe username da password. so ni automatically I'm logged in. okay, now so wannan kenan. instagram.com bai bude ba, yana refreshing. okay, google.com shi ma bai bude ba, yana refreshing. so github ya bude kamar yadda ke gani, ga github ya bude. na sannan na karshe muna da youtube.com, shi ma gashi yana kan budewa. so kun ga with this simple application, maybe a madadin ka bude browser ka je ka sa www.facebook.com, maybe instagram.com, youtube.com, so with just one click, dannawa ɗaya kawai zaka in ka haɗa application ne. yanzu lokacin da nake so in buɗe dukkan wayannan tabs ɗin, dannawa ɗaya kawai zan yi, duk zai zo ya buɗe min wayannan tabs ɗin, sai dai in je in yi abin da nake so in yi. maybe ba iya wayannan website ɗin ba, kowane irin website kuke so ku je, ko kuma wani abu makamancin haka. okay, so ya buɗe min github, youtube. okay, muna da github. okay, so ga wanda ba san menene github ba, insha Allah za mu zo mu fara yin bidiyo game da github, most especially ya kasance kai kana so ka zama developer, ko kuma mu ce kana so ka zama programmer. so yana da kyau ka kasance kana da account a cikin github. okay, so nan muna da google.com, duk da dai bai bude ba, yana samu na error. okay, so bari mu yi reloading din shi. nan kuma muna da instagram.com. okay, automatically gashi kamar yadda ke gani ya riga da ya bude mana. na so shi ma ya shiga kai tsaye sakamakon ina da wato ainihin account a cikin Instagram a cikin computer na wanda yake auto login ne, zai shiga ba tare da na shigar da username ina da password ina ba. haka zalika Facebook ma haka. okay, so ya bude mana Facebook. okay, so na wannan kenan. so wannan shine dan karamin app din da muka hada ta hanyar amfani da wato ainihin tikinta da kuma module da ake kira da web browser. okay, so wannan kenan. so insha Allah duka da wannan zamu kawo karshen wannan bidiyon. idan kai sabo ne zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka da ka taba mana subscribe button, ka taba mana alaman ƙararrawa. don kun kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonku da ku yi like wannan bidiyon, sannan ku share din shi zuwa ga 'yan uwanku, abokananku, domin su ma su amfana. idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani, ko kuma mun yi wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon, ko kuma a cikin description. na'am, so da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.